ist die CH350 jetzt gerade in Anfangsrollen zum Startvorgang. Wenn sie gleich auf die Piste rollen, hat sie die Fallschirmjäger in ihrem Bauch und wird sie in eine Höhe bringen zum Abspringen. Ganz herzlichen Dank. So, super. Das war eine große Ehre. Ja, das ist so. Ah, der Thomas ist verschwunden. Oula, Chantal, on n'a pas fini. German slight change of plan there, as you probably heard from Mitch. Because of the wind situation, we've had to actually land the two helicopters on carrying the parachute regiment. Members of 31. They've been looking at the wind situation down here. Both of those aircraft have their rotors turning at the far right-hand end of the flight line. So what we're hoping is they'll get airborne shortly. This one, I fly really rather spectacular. This one is MSN. No. This one is MSN 2. This one is MSN 5. Ein kleiner Moment, bis die CH350 noch warten, bis die Piste rollen darf, weil vorher müssen die Schweizer Jets noch von der Piste rollen, weil die Piste darf nur von einem Luftfahrzeug oder von einer Formation, gleichzeitig befahren werden. Sobald diese aber die Piste verlassen haben, wird die CH350 mit den Fallschirmjägern auf die Piste rollen und starten. Once the Patrick Swiss have taxied back in and parked down in the right-hand end, we should see the two CH53s. As you can see, they've both got their rotors running. They should taxi out and take off.